Welcome to Bangladesh, and this is Dhaka, the capital city of Bangladesh. If you are willing to seek discomfort in order to discover the world, you should definitely visit Bangladesh. In this video, we will show you the top sites in Dhaka. In a country like Bangladesh, if you really want to enjoy exploring the country and the capital, you must trust the professionals, and we did it. And this is our Dhaka city tour with our local guide. Our first stop was the Bangladesh Parliament Complex. It was designed by architect Louis Kahn, an American architect, and he was assisted by Mujarrul Islam. The lake portrays the riverine beauty of Bangladesh. The project was inaugurated in 1982. The complex is composed of concrete cylinders and rectangular boxes with huge openings instead of windows. The philosophy of this architectural design is to optimize the use of space while representing Bangladeshi heritage and culture. We crossed the lake road and then we crossed the bridge which runs over the Crescent Lake. It led us to a park called Chaudhry Maudan, where the mausoleum of the former Bangladesh President Ziaur Rahman is located. Then we continued the tour and checked the Manik Karwan Bazaar. This is the most colorful marketplace in Dhaka with potential access to the railroad tracks, where we photographed the passage of a Bangladeshi train. After looking at the train aisle, we plunged into the car and drove to Sri Dakeshwari National Temple. It is the center of Hindu faith in Bangladesh. It is dedicated to Dakeshwari, the protector of Dhaka, an incarnation of the goddess Durga. Durga is the avatar of the wife of Shiva. Shiva is known as the destroyer within the Trimurti, the Hindu trinity that includes Brahma and Vishnu. Сейчас заходим внутрь храма. Как это выглядит? Вообще никак, в принципе, я такого храма еще не видел. After this, we headed to the Khan Muhammad Mrida Mosque, which is nearby the Lal Bagh Fort. We went inside the mosque. It is a Mughal structure. According to the inscriptions in Persian language above the central mihrab, the mosque was built in the years 1704 to 1705 under the rule of Khan Muhammad Mirza. Our next destination was the University of Dhaka. This is a whole complex of Mughal-style buildings, the oldest institution of higher education in Bangladesh. It was founded in July 1921 and is the largest state university. Our local tour guide told us about the bloody events of the struggle for independence in 1971, when the Pakistani army brutally shot more than 300 students right inside the university. The architectural masterpiece in the university is the Curzon Hall. It is a highly impressive blending of European and Mughal elements. It was erected in 1905 after the first partition of Bengal. Our next point was the Liberation Struggle Monument. This is a sculptural composition located in a nice small park nearby Dhaka University. Its author is Bangladeshi sculptor Shamim Sikder. The Liberation Struggle Monument is also surrounded by many figures of national heroes and important people of the world community who are friends of Bangladesh. People like Mahatma Gandhi, Yasser Arafat, Rabindranath Tagore, and many more.
Then we went to New Dhaka Market. There we saw how the locals are shopping. New Dhaka Market is the largest and the shops here sells pretty much anything. Following the lead of our local tour guide, we stormed the large crowd of shoppers in the market and walked to the other side of the bridge. Firstly, it was a very difficult walk. Secondly, it was necessary to monitor our belongings and not to lose sight of our local guide and have time to take pictures and videos. Finally, we climbed the bridge and cast a splendid view from above. We are survivors! Сотен тысяч людей, сумасшедшие пробки, мечеть. Там здесь находится около сотни тысяч, 200-3 тысяч. И пешеходный переход. Мы идем на ту сторону. Итак, мы перешли на ту сторону, и вот перед нами людское море Дакки. Огромное количество людей. И мечеть. И огромный рынок. Масштабы рынка просто впечатляют. Лейла. Hello? Yeah, it's nice. We visited food market and afternoon we visited some things market. It's amazing. It's really very huge. Then we entered the building where hundreds of shops sell a wide variety of fabrics of most diverse and class in quality. Знаменитый бангладешский текстиль. Ну, это... Вы даже не представляете себе масштабы рынка. Это просто впечатляет, это просто капец. Здесь тысячи лавок с огромным количеством тканей. Здесь их красят. Натуральнейшие суперкрасители. Вот вам делают узоры поликалом. Это все происходит прямо здесь, на ваших глазах. Вау. Вот так делаются узоры. Прямо все. Вот тут продается, тут делается. Все просто потрясающе красиво. Да, what you want to buy, honey? Давай купим. For memories, no problem. Давай. Какой-нибудь nice dress. Or you can buy some materials. Да, давай такой купим тебе. National Bangladeshi dress for women. Сделаю небольшое видео. Значит, на текстильной, ну, так и хочу сказать фабрике, но это как бы просто базар, да, но мы видим мастерские, вот здесь все и делается, ребята. Мужские руки все делают. Здесь мы видим, как идет процесс покраски, как идет процесс изготовления тканей. Это очень круто на самом деле и замечательно. Вот так красят ткани, видите? Красители, какие-то натуральные, какие-то не очень. Вот так ребята и вышивают. То есть все, что продается на рынке, это никакие... Это, во-первых, все мужики делают, а во-вторых, это вообще, ну вот нифига никакие не фабрики и не перепродажи. Это все тупо делается на рынке и продается на рынке. Вот так, ребята. Небольшое видео. На рынке практически все в ручной работе. А кто не верит, ну, вдруг есть такой Фома неверующий, думает, да, это там с текстильной фабрики под Дакой. А вот вам, ребята, дедушка вручную, вот так вот, просто работает. Кто сказал, что текстиль это женская работа, тот вот пусть приезжает в Бангладеш. Мы видим женщин, которые покупают текстиль. Но мы не видим женщин, которые работают с текстилем. Хочу. Я все тут хочу. One is good for today. How much they say? After this, we proceeded to the Star Mosque.
It dates from the early 18th century. It was originally built in the Mughal style as a three-domed oblong edifice. What you see today is the result of radical alteration. The mosque is now a five-domed structure with motifs of blue stars. That is why the mosque is called the Star Mosque. The walls are decorated with striking mosaics using the broken shards of China porcelain as mosaic pieces. Мечеть отличается прекрасным дизайном и особенно декорациями. Традиционный цветочный орнамент. Вот здесь Лейла. Вот так она выглядит. Сделаем ей фотографию. Вот. И вот здесь мы видим общий коридор мечети. Это мы зашли в главный молельный зал. Там еще был такой еще один молельный зал. Мечеть небольшая явно. На этом я заканчиваю видео. Итак, мы попали сейчас после звездной мечети, немножечко закрытой. Мы видим небольшое армянское кладбище, и мы сейчас находимся возле армянской церкви. Это настоящая армянская церковь в Дакке. Здесь мы видим скульптуры. Здесь merchant of Dhaka, highly respected for his philanthropic. Okay. This church, dating from 1781, is located in a small area known as Armanetol. In the late 17th century, an Armenian colony settled here. This beautiful building in yellow and white tones is surrounded by a courtyard and a wall, and also has trees and a small cemetery with 350 gravestones inside. This church is the soul of this now almost extinct community. And here comes the last part of our city tour in Dhaka, a wooden boat tour along the Buriganga River. For us, this is a part of a cultural experience, so we did not skip it, because we were willing to seek discomfort to truly experience what is Dhaka, Bangladesh. Да, мы сейчас видим, как огромная баржа плывет. Ибхан Абид, видавшая виды, и огромное количество лодочников, переправляющих людей с одной стороны на другую. Вот сейчас как раз мы хорошо попали. Вот это колоритное видео.